so go thuntse mang a kitse ke yone ntho e entlokisang boroko eo. I think batho bana ba le ko tavern on that day ke bona tshwantse ba etse gore case e ne much easier for mapodisa. Ke tsaba le go ya le ko ntlong ya gona ke lo tlhola gore go etsagalang because ke tshaba Dan Tloome ka tshaba thata next ana gana o bosa ka tlhokafala ba di injury tsa gage. Okay a ke gona di party tse le go tse tsone tse di botlhokwa ma and it like something se phinile fela mo yene a sa tlhakatlhakana a sa tlala madi. Welcome to the Safe Space Chess Podcast with Madam Speaker. My name is Perseverance Maremeni, also known as Madam Speaker, also known as the CEO of Self-Love. If you're joining for the first time, welcome to the family of healing, self-love, and motivation. And if you're returning, thank you so much for the continuous love and support that you are showing us. We are recording at number 7 Sedgwick Road in East Sunnyvale. So if you want to come through as a guest, you're more than welcome to hit us up on the number that's appearing on your screen right now. One of our PR ladies are going to help you. I just wanted to be clear, guys, that when you're doing all the bookings and all that stuff, it is not me that you are talking to. So when we start the conversations, when you get to the studio, just know that I'm hearing your story for the first time, just like everybody else. And also, if you want to come through, maybe you want to start your own podcast or anything like that, there's a number that's going to appear on your screen right now. That's the number that you use for you to use these facilities for your own podcast and anything like that. Anyway, with that being said, I've got a guest next to me. Our guest is going to introduce herself and we're going to go straight into the episode of today. My sister? Thank you so much, Madam Speaker. Dumelang bagolo nna ka lebitso ke nna Modiegi all the way from Brandfley. How are you doing today? I'm very good. Thank you so much for asking. Ke tsogile sentle ke a leboga mme ke itumetse le go ba fa today. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for joining us today. So you spoke to one of our PR ladies, and you said that you wanted to come and share your story with us today. Okay. Yeah, so you can just go straight into the story. Dumelang gape bagolo, Madam Speaker, ke itlile fa ka lebaka la boyfriend taka e thuntitsweng ka di 13 tsa April 2025 this year. Sure. It was on Sunday. Ke kopane le vose ka 2005 e re ke simole fela fo. Ke kopane le vose ka 2005 up until 2025. So we've been in a relationship for 20 years. Nna le vose re dula. Ke na le bana ba 3 le vose. Le ene o na le bana ba 3 from outside. Ke bana ba rona ba kopane botlhe ba 6. So it happened ka that Sunday. Ne ke tswa ko kerekeng. Kereke ya rona ke from 11 until bo ma 1 late. So normally after Sunday tla be ke apaya ke prepare dijo tsa Sunday e be ke fetsa. So around past 80 e be re kera e be go fonola nna ka re vose o mongwe ngwanyana a fonelwa ke abuta gage o mongwe ba itire ba feletse kwa bona ba funa gore abut vose ba mothuntsitse. So the minute fela ke simone go tlo go ta abut vose ba mothuntsitse e be ke tsa fono ka ke fonela o so mo ke ratang go phela le nne gangata ke kopa go atlong khapa ke lo bona vose go sepetlele because ba re o thuntsitswe. So e be re tsa marako le ratong go sepetlele a ke tsana go sepetlele like ha re fitla go sepetlele ne re le mo kolong re di 5 ke o sletile monna gage e bena di chomi ya rona engwe le cousin ya rona le vose e bena nna. So a re fologa go sepetlele thabele ne ke pofile ka ne ntshokodisa ne thella ewa so e be ke salla go morago ganyane mo koloing ba ithuba le ba go pele ga rona so nna ke le go morago ke setse le o sletile monna gage ke sama go lokisa this towel. So a re ya ratimela go tsena ka bona entrance ya go dipetlele ene. So cousin ya rona a ba botsa batho bana ba bereka le vose that day go o ka vose where's vose. So o ha responda ba re vose is good. Go like I felt gore a ke tlhaloganye le fulite mo lefatsheng I know go le fulite mo lefatsheng but next understand what was going on by then. So ra tsena ka fitla ka bose o ka vose ge ra tsena mo gare ra fitla ga mona ba re bontsha ene fona go betse ko teng a go betse like a go betse fela sentle vose ke botsa o sula nese o le go getsagetseng go te vose ba mothuntsitse. And then ha ne ba thuntswa ko plekeng ko ne ba le ko teng fale ba thuntswe ba le 3 on that Sunday. Ne le vose le tshwimtsa re tse 2 o mong ba re ke papi o mong ke lerato a ba thuntsiwa so it happened gore 2 e be tlhokafala vose la buto mong ona o mong o a ba survivor o teng. Ke be ke sa tlhaloganya gore o thuntsitswe ke bo mang yang ke tshogile ke tshogile gore like o thuntswe ke bo mang yang then ba re go rona koloi itlile ya fitla thuntsa randomly then ebe driver ebe tsama.
So sorry, sis. Sure. So ke yone ntho e ntutse mo pelong eo gore every day tla be ke questiona gore why go tlang, and the reason why gape ntho ene se kgone go shifta mo pelong ya ka ke because of ntho ya go ere ke re so bose o driver di breakdown di tow truck. Okay. What is so ha driver di tow truck yana ke motho le o phela a le motsile most of the time, so every time ha ke rapela ke ntate modimo I do understand go bose o tlhokafetse, but hankene e le gore o thuntse ditswe ko robotong ko a emang ko teng every day because le ka bosigo kgona go ema for an early one I would understand. Yeah. So bose o thuntse ditswe ko in an open place, mare up until today ka di 4 tsa July a gona le go ope o itseng gore bose o thuntswe ke mang, a gona ope o tshwerweng, a gona gore go tlile ga te mang wa investigate wa via case a bose go thotse fela go itse tu e ka re nothing has happened. So ke yone e nkentseng gore today ke be the way ke leng ka teng ke lositse mmele e se fele ka re ke latlhegetswe ke tlhaloganyo that is why go le ana le ka jeko ke se ka bana ba 3 o mongwe o na le 12 o mongwe o na le 10 and the last one o na le 7 years. Each and every day I should explain ko bone gore bose o tla and like they know go motho wa tlhokafala o mongwe ya no gona go kona re mama papa ka se tlholatla because o ko mabitleng re mo bone. I'm so sorry, sis. Some tissue. So ke fela ke kopa thuso like go itse gore go fela ka go kana le justice for the sake of vose fela ke motho na phela le batho thata mo le gore e ka nna gore a gona opo o bitseng gore vose go etsagetseng ka ena ene ntho engwe e nkutse motho ke go the day vose ana tlhokafala o tlhokafaletse like ko nna le ke le ko re dula ko Brandfleet nna le vose ke kwa bona and then e be re nna le ntlo ko plekeng engwe ko Dan Tloome, so e be nna gore vose o thuntseditswe ko tavern ko na le ko teng on that day ko tavern ya ko teng ene go ga kgone tlhaloganya gore abuto mo o thuntsitswe ene ba mo thuntse mo seteng ya left ke tse samwe ka 5 bullet le matsa kidney or something a ke tlhaloganya abuto mo lena thuntswa mo lotong le ene still and it happened ke ga ke re it means the person ona thunya vose ke motho na ntse ikemiseditse go bola vose because vose ba mo thuntsitse 6 bullet 6 e one ne le mo letsogong fana e be na 2 ya be 3 e mo dutse fana ya be 4 mo class fana e be na be 5 then even it happened gore ba mo thuntsa le ko pele so ke ne nteng kutsa motlho thata So sorry. I'm so sorry, my sister. This is so heavy, and I can only imagine how it has been like for you and the kids as well. During this time, after you found out so many bullets, and is there a docket that has been opened? The police, what has been done so far? no yena go butswe ka lone letsatsi lo ane vose a thuntsiwa nna le ke le ko spetlele go bitso mapodisa go bitso bo di eng case e butswe yes ba go SAPS go motlhakeng case e teng yone so mare le even still today ya ke se le go etsagalang gore case e butswe because ke boditse gore abuto ke mang ona bula case then it happened gore motho ona driver vose go go spetlele ka go le ko mosebetsing ke ene a butseng case ene ke lotlela ke tshaba le go ba botse because ke tshaba SC e ka re nna ke batla go ke tshaba le go complicate dilo re ke bue fela yalo ke tshaba go question sometimes ke na le that feeling ya go e ka re nka ya go each and every person o na le ko tavern on that day ke botse di full details mara because a ke na matla ao a ke kgone ene ya nyeheta because vose hana le mal o le maletse around batho ba na phela le bone 24/7 so I think ke bone ba tshwantse ba nne le information e ngata I'm not saying they should know what happened or ke mathuntse vose mara ke nagana gore ba tshwantse like modiri it happened go etsagetse so witse madam speaker re ke re so tsatsene re fitla go spetlele ka lona no go tletse batho ba ngata too much go spetlele because ba ile gale ke le bo vose
o mongwe o transportetse ko tleliniking ya ko Motlhakeng, o mongwe a isiwa ko Legatong, bo se isiwa ko Legatong, bo botlhe ba tsamaile ka o mongwe o le mongwe ka dikoloi tsa bone. So a re fitlha ko sepetleleng go tletse too much. Ne ke na le Osleti le Bosdora. Ebe ke kopa ke bitsa Usomo ene ke tlwaetse gore ba phela ba na le voice each and every time. Ebe ke mo bitsa nka se mo mention ka lebitso. Ebe ke mmotsa go etsagetseng, o kopa mpolele go o se go etsagetseng. Then a re go nna a re ne go dlala game ya Chiefs le Sundowns. And then after game ya Chiefs le Sundowns, ebe Chiefs ebe e just Sundowns. So a kitse how many 2 or 1 ke tlhaloganya di ball. Aba fetsa, they normally do that. A re yalo o sole konna. Aba fetsa ebe go tswa go ya kontle go lo celebrate wa go Chiefs e win bo so fena Chiefs. Then bo botlhe ba tswetse kontle go taverneng go ile celebration ya bone e yang ke botsa ene motho a re konna a re Modiegi a re celebrate rona go tswela kontle ba bana le dithunya ba fitlha ba thuntse ka di bullet ko dimo ba re ba celebrate rona kids. So that's how they usually celebrate. Ba re yalo konna ene a ke tsamaye go whoever on kitsing enough I see ba mponle ge ibone ke na le voice from somewhere ke phela ke ituletse ko ntlong nna gantsintse le bana baka. So ebe nna gore ba re that day after Chiefs fetsa go just Sundowns go iwe ko ntle go lo celebrate a ba fetsa vos o tshwere sethunya vos kene monna o tshwere sethunya sa moene ba re vosa bantsha sethunya a thuntsa di bullet tse ithu ko dimo a ba fetsa ebe sethunya sa vos ebe se kitse se breach a go se etsang mare di bullet kitse something like ba re ebe di bullet di breach mo sethunyeng. So ebe ba sia vos kwa ntle le abutomo o thuntitsweng lene o ba musia kwa ntle a zama go breach la sethunya sele. So bone they went back inside ko tavern mo gare. So mothona a re kona a re Modiegi ntse re le mo tavern mo gare re utlwa di bullet tse ngata di thuntsa kwa ntle. So ebile ba bang ba re vose ka ska thuntsa ga ngata let us go outside re lo checka go gwetsagalang. So ba re ha di bullet di mal ba ya kontle be ba tlo bona go vose ba a thuntsa ga ngata ha ba tsena fela kontle ba khatlhana le abutu o mona thuntswa le vose. A zama go boela mo gare mo tavern e le kopa thuso ba mmotsa go etsagalang abutona a ba re thuntsitse. Voso ka yena voso wetse somewhere fale so ba ntse a le bize ba tla le vose ba ka o mong ba re ke papi lene ba bona papi teng fo o wele vose lena wetse fale o mong lene a le fale ba le 3. So e tsaretse ka Sunday ya kere a ne ba mpela story so ko sepetlele go thunya sa vose se breachitse sa ga clinic wa se thunya. So taba ya go gotlile dikoloi ya fitla ya thuntsa a kitse na ise ke yutlu e ke bala ma kilo a kilo ko ntatong o tshwereng case o le kilo ko ba di report ke a bona motho a teng ke tshwere mon pampira teng gore go tle koloi ya fitla thuntsa re dumle betsama. So nna e ke badile mo dipampiring tseo mara na bana head ko sepetlele ka letsatsi lo ke story se ke se buang. So go thuntsitse mang a kitse ke yone ntho e entlokisang boroko eo. Sure, sister. Excuse me. The other guy now who has survived, did you ever get a chance to speak to him? But it's on another thing. Because kadi teti sa me ba mo discharge le ko sepetlele o teng. Mara ever since at least ke kopane le ka tsaba. Then khwetsi ke after Sunday saten se o re le ko sepetlele mantara phakela gape ke tsogile ka hopa gore ke tla tsoga go te voso teng because nna ha ne ke tswa ko sepetlele ka Sunday se o ke mosile ko sepetlele ke so Monday phakela re tsoga ke tsamale nna ka re voso ke nagana go maybe re tla ko sepetlele ke fitlha ke kry le go ba mo thusise a ke so mo tseleng ba mplela go mo dia kana voso ha se tla le teng mo sepetlele fa o ko o ile go di phaka. Manta be re ya ko dipota re tsena ko teng ba re isi ba etse ke se post mortem o eng a ke se e be re jikela ko ntlong then Tuesday gape e be re boela ko teng te ke bona bo sala ka teng a ise ke bona motho bonga ka a re lo motsa ka Tuesday
re a re misa ko moshareng o go patelang ko ntlong wa kwa ntate Diale a ise ke bone bosane te ba leng ka teng so e tla be nna gore ha bleedela kwa ntla ha etsang and there's go na ntho gape ke se tlhaloganyeng ne ka tabe ya dithunya a ke itse sethunya nna le ga motho a thuntsiwa ke itse o ntseng but ne ke itha ke re motho a thuntse o tla ba tlhatlhamologile a thubegile a le yang a ke tlhaloganye but next ana gana o bosa ka tlhokafala via di-injury tsa gage okay a ke gona di-part tse le go tse tsone tse di botlhokwa ma and it like something se phinile fela mo yene a sa tlhakatlhakana a sa tlala madi a ke tlhaloganye go etsagetseng ka fosa Sure. Sure, my sister, I'm so sorry. Sure, and this is such a fresh wound, whatever. It's so fresh and sure. Ask is. Do you have support from the family members? Because I'm thinking, or maybe they can help you in terms of you finding out all of this information. Because like you are saying, or you are scared to approach people, you are scared to do certain things. And I feel like, or obviously, when you will have limitations in terms of people you can approach and all that stuff. But is there anyone who is supporting in that? Somebody willing or you can rely on who are out to in terms of just finding out certain things? Family thing, and I appreciate for that. They've been with me since from day one. So, on a nakare vose omong ke close too much le no mshiman. Ke gantsi ne o teng because le gane vose maybe tla vose a tsamaya aya somewhere o philana le all the time. Ke nagana o ke na itse go vose tlhola ya kwa kae le kwa kae. So Madam Speaker a ke itse le gore a ke kgolong ka mo face ke feel as if kare e kare ke tlabe ke mo user gore a nkeletse ntho le gore e tswile mo tsela sometimes ke a gallang ka mora ke re ke kopa o nkele ko mothong wa itseng o mo question di question ke mo fe di question of tlhampoletse motho but ke a tshaba to be honest ke a tshaba everything since from vosa tlhokafala ke a tshaba ke tsaba le go post gore ke re e ka re nka botsa fela mo Facebook o botho modimo who killed Vos on that day gore a ke itse le gore ke tshaba mang a ke itse because you don't know who did it and you don't know if whether you are safe or not. That's my problem. Ke change the phone number since from Vos a tlhokafetse ka di 13 Monday phakela ka reka sim card se sentse ka change the phone number ke feel like a ke safe le bana ba ka because a ke itse go Vos o thuntsitswe ke mang le gore why a ke itse sure. Excuse me, sister. How have you been able to live, day to day, taking care of the kids? Le survivor young le bana know since this person is not here. It's Vos ana le teng ne ana santse re dula le Vos not to be honest do tse ngata ke ditse go ga ka tle bua ba do tse ngata ke ditse Vos na etsa everything for nna le bana ba ka so batho ba ntla ba sa tlhaloganye e sif ka re ne ke tsere Vos otherwise nna ko ntlong Vos ke ne re direlang grocery Vos ke na patelang dikoloto Vos ke na patelang di policy di insurance whatsoever sengwe le sengwe ke ga le DSTV go lo patela khopolo ke go shopong ke lo patela so for nna no yana ke na le challenge engwe e tona because it seems as if ke simula bophelo from ko fatshe ke tsenya bana sekolo ke ba pere di transport mola mama go na shabo ke go shopong ke reke eng mara ba go tle botlhoko disha gone e timile from ka di 1 until ka di 4 ke lebetse le go tshwantse ke lo patela dish because a se dotse ke di tlwaetseng and the reason why no go easy go Vosa those because of Vosa phela go tropo most of the time so le ga feta o feta mo di shopong ko ntlong a rena eng so the process was much easier for ena gore a di etse because o phela go tropo ka dotse ding ngata so ke na le challenge engwe e tona thata tona yeah. Sure. I'm so sorry. Because this new normal is the normal that you were never ready for. And you have to do everything you were never doing before. Sure.
mo bophelong ne ke tla ke re bose o tla gola a be a tsofale like go tlhokafaleng ga gage even though a se go na re etsang ke re tla be re decide fela re plana fela ntate modimo tla decide ne ke nagana bose o tla tlhokafala a na le rona maybe a kutse e la buti fela o godileng ke mo okile or something mara tatsi la gore ke utlwe ba re o thuntshitswe ke re le fulele kana e se fe ka re ene le tsotsi or something or ne le utswa something somewhere that's why a thuntshitswe kore ke yone ntho e nkutlwisang botlhoko thata eo o tlhokafetse le fulele botlhoko ene ha tlhokafalela ko nageng ntho e nkutlwisang botlhoko tlhokafaletse mo taverneng e ba yang ko yone every time a le ko most of the time mo le gore batho bao ke bone ke ne ba ile go utse ke modiri here's an information go etsagetse so or ba efe mapodisa maybe nke be go le betere. And you don't know if maybe he had enemies or he had people that he would tell you about or how utlwane le batho ba itseng. Nna the ke tseng ka teng bo sne le motho batho ba ngata kore tsa di enemy a ke di tswetse a ke itse hana le ko tavern a ke batla go mo buella mara the way ke tseng ka teng na bo sne le motho kore nna ka zama go a etse bone happy more than nna batho ba kore a etse di means tsa gore o phela le go di tshomeng tsa gage more than rona go ntlong so I don't think go nna le di enemy go le ka funeral avose kore the way go tletse ka teng go bontsha go ne le motho o ne a phela le batho gantsi tsa di enemy a kitse My sister. Kana, you said which police station is handling the case? Mo Ranfontein case teng e butse ko SAPS ko Motlhakeng SAPS that day and then a ke botsa go esa bula mo Ranfontein be na gore tsatsi ene bo bose ba thuntswa ka lone ba ba drivele go tswa ko Dan Tloome kwa le maitseng ko teng ba isa ko clinicing ko Motlhakeng go re bosebile Motlhakeng pele then a fitla ko Motlhakeng ko ba re o lemetse thata a street ko sepetlele that is why case bula for Motlhakeng for okay because ba thomile mo attenda ko Motlhakeng okay and do you know the investigating officer who is busy handling his case? Ke means But you've never had a communication with them whatsoever? Normally ke le ko di officing tsa bona ke ga ke lo tlatsa dipampiri dipampiri fela tsa bo di policy di what fela ke kopa le bone fela for yeah sure because I'm trying to figure out when you live here, you know, when this episode is aired, where is the first place where we need help? One understand what is the first step? Because in most cases you may find that maybe your concern would be that maybe the police are not doing their job, they're not assisting you. But in this case, I want to try and understand, has there been any communication from their side to you to make you understand clearly, you know? And also that's why I'm also even asking about Tabaya, if you have got strong support, but they've got the courage, the relevant questions. Witsi fonu ya nane ka taba ya mapodisa Madam Speaker I see ke utlwise penna to be honest go se ke modiririle ga ile questiona maybe a botona le ko sepetlele o sendileng o re ditse eng or we went back ko Dan Tloome re ile batla di thuso ko community I see ke utlwise ka tlobua maka so and then okay nkane ka mapodisa hetse mmere kwa bone okay ke tla bua fela but somehow I think go mapodisa le bone mmere kwa bone tshwantse ba o kry from corona I think go batho ba le ko tavern on that day ke bone tshwantse ba etse go case ene much easier for mapodisa ke bone ba tshwantse ba fe mapodisa information e ngata because a kene ba le ko teng on that day bose o tlhokafaletse mo bone witsi ntho engwe bile yang gutse botlhoko taba ya gore mo teng fo mo bosa tlhokafaletseng fo teng ke ka fo setting ka fa ke shop ke tuck shop and then ka fo setting e ka fa mo moraga tuck shop e gona le tavern so a ke gone tlhaloganya le gore normally ko di tuck shop tsa ma India or ma Pakistan go ata gona le di camera ke so nna ga ke tsiketseng
if maybe ne ke sena that fear ne ke batla go e kare nka ya ko teng then be long capturela gore what happened on that Sunday. Yeah. Kore fela I think from 7 p.m. until 8 o'clock ba re fe fela part eo because I think information e ngata ngata e tshwantse e ne from go. Madam Speaker, ke ipotsa dipotso tse ngata ngata ke le one and let me tell you something a gona opo ke mlelang sepe ke itidimalla fela so le ga ke ile ke lo checka ntlo gone e ko Dan Tloome ele ke tla be ke sheba fela yana ke feta because ke a tshaba a ke batla go ka moso ene kare batho ba nna ke ba batlisisa or I'm doing something se le gore a se ba khotsofatse ke a tshaba so ke bua ka taba ya di tuck shop ke ka fa ke tavern ka fa ke tuck shop ya ma Pakistan and normally go na le di camera ka fale so ke nagana le this community ya go Dan Tloome ke bone ke ne ba ile gore ba approach le tavern ele or tuck shop ele go batla go itse gore go etsagetseng ke batho bana ba phela le vose ke bone ba tshwentse ba itse dilo tse ngata ngata because now le ke se ebile that day ne ke le go ntlong a vose na le mala. I think also even the police, they can do that as well. They can go to ask for those tapes and also bring in the people who were there on the day for questioning. I think at this point, what was supposed to be happening, is that you are supposed to be getting updates of this is how far we are now and all that stuff. Unless if maybe because you are saying you change your number, the number that you are using now, do they have it? Does the investigating officer have the new number that you are using? Bana le tsone. Ke di sitse go bona bana le tsone. Okay. Yeah, my sister. And also another thing, because I haven't seen the people that you came here with. I know that you will need a lot of therapy, and a lot of support. That's why I also am checking in terms of therapy or in terms of just support from people around you. Do you have that? I'm not talking about Nagewa Vusi, who your in-law, he will be there. I'm talking about people that you can just talk to whenever as you are feeling pain, to say, this is how I feel. From outside, I say, lady counseling is sicky. Can we organize that for you? I appreciate that. Okay. I'll make that arrangement for you. There's a lot that I think maybe I need to understand, but I will take your number so that I can give you that support myself, and also because I'm quite familiar with the area around Fontaine, I can make quite frequent visits to you to see how you are doing, because I think the one thing that is really breaking my heart with your situation is that it seems like you don't have a person willing or step up. I'm up front, I'm here, and I'm going to take up your cross, and I'm going to help you with everything that you need in order for you to get your closure. So I'm going to try and be one of the people who can help you with that also. But from your side, when you are sharing your story, this heartbreaking story that you're sharing, I just want you to say it, what are the things that you are hoping to achieve once people have watched, from the people who are viewing this video at home? What are you hoping to achieve with sharing your story? Ko bathong ba ba shebileng like Nuyan or le ga ba ka shebaleng ke kopa gore if ever go na le somebody o witseng something ke kopa please a bue, at least go nne le justice for vose ke gone ke nne le dikarabo ke go fela for the sake of bana baka ke nne le dikarabo it's again this is what happened ka bophelo ba vose o tlhokafetse because o le maditswe ke mang fela ke ntho ke kopa fela go ane Eric is South Africa as a whole, but got to mention a fellow this place alone, go Dan Tloome, specifically go Dan Tloome, but go Dan Tloome, Bani Baloko taverning on that day, Bana Levos, to go fellow who buy a fellow for the sake of Motona Peralene every time, Jacan Ababi so get
ba ye ko pele ba fane ka information motho o entseng ntho e wrong ena a tshwarwe go nne le justice. Then I think then mo ge ke tlabe ke kry-ile closure fela ke ntho e ke kopang fela. No, I hear you, my sister. And in terms of the people they would like maybe to assist you in any way possible, because my concern now, okay, the fact that you have a lot of fear, you are scared, of which is understandable why you should be feeling the way you are feeling now. But what I want to know, okay, the people who want to assist you, do you want them to contact you directly or do you want them to do it via us? Via lona that is why di phone number tsa ka go sena batho ba ngata ba na le tsone tse dintšhatse ke di file fela ntate o tshwereng case and then bena batho ba kogele batho ba ko bobose fela. So ke tlo sia di phone number tsa ka mo lona, then bone ba contacte lona direct, then lena le tla bolela nna. Okay. Ke tshaba go kry-a di-call tsa di-anonymous batho ba ntretele because ke boi ke tshaba le go ya le ko ntlong ya rona ke ilo tlhola gore go etsagalang because ke tshaba Dan Tloome ka tshaba thata. So who is there in your house, Yako Dan Tloome? No one, ke kids. Gona ope. Ne ke ile ka di 31 tsa May ke lo tsenya di-butler mo fenstereng since ne ke feleletsa fela tsatsi leo ge. Re dula ko Brandvlei ke ko bovose ko go dulang ko teng. And because go na batho ba ngata mo jarateng a se gona fela re ba ngata mo ntlong mo go dulang ko teng ke teng mo ke feelang gore e ka re ke le around batho ba ke safe. So a ke itse go in future ga o ka etsagala go maybe ke shifte ke lo dula ko ntlong e ke tlo dulang, I don't think go nka dula le ko teng no yana a ke safe. No. Unless if maybe you find that closure, what exactly happened to him, then you will know if it's not something along it's an attack on his family also, then you know you will be safe, because now you don't know why. And from your own side of the family, do you have support? From batho ba ko gae. I can support mama ka o teng ko fela ba mfounela wa ntlhola fela ke tsogile le bana mara most of the time ke ko bovose le re ke support e ngata ke kry-a ko bathong ba ko bovose. How far is your mom from where? Not very far. Okay. A go kgakala le ko Is gae. she also around the west area, the west end? A go kgakala witsa a go kgakala. Ke sho kana ba ma 10 to 12 minutes drive a go kgakala. A go kgakala total. But on the day of the funeral, were they present your side of the family? Ne ba le teng bo botlhe le bana ba ko gae ne ba le teng bo botlhe le mama le stepfather sa ka bo botlhe ne ba le teng. And now who is helping you with the kids? What's the side of the family? Mama ge vos o teng le o so ke tlile le ne ke cousin of vos. Okay. Madam Speaker ke ntse le vos di jara tse ngata go ditswa ke sa tlhaloganye ene ke ba le tabe ya di funeral I can understand di funeral na tabe maybe motho a tlhokafetse normally re attend re bua mara ke se itse gore funeral e hit this much. Ka 2009 I was doing matric by then papa ko bila kula ba tlhokafala o tlhokafetse ba sala ke accept gore papa ka tlhokafetse a ke gona yana. So yeah vose a ke ja ke go bana ke go ka 2 months fela already ke lositse mmele thata. Just do a prayer, my sister.
Okay, I think you have given us enough information and details of the situation, your situation, and I'm so sorry, and I'm just praying, Hore, this gets to the people at home and those that can help, especially the community around the West area, Hore, you can get the closure, you seem like a very good woman, willing, or you've never been a trouble person, and you've just lived for your family, and as much as you don't deserve to be widowed at such an age and be left with the kids and be in this situation, but it has happened. But with what has happened, I believe from here going forward, God will see you through and He will give you the closure that you need. The best that, I feel like the best case would be that Vusi would still be alive, but unfortunately, because he's not here, the least that you can get is just closure for what happened, and so that you can also heal freely, knowing maybe your life is not in danger. And when you're trying to figure out what is the way forward in terms of the kids, how you are going to raise them and all that stuff, you don't have to do that always looking behind you to see who's coming with the gun, I think you deserve peace. You deserve to try and raise your kids, since you are the only parent who is alive. You need to live, my sister. You need to live. Your kids already, they have lost a father. And they cannot afford to lose you also. You cannot afford to get sick to a point where you lose your life. And sometimes when it comes to trying to gather your strength, eating and sleeping, I think maybe the one thing that I can just advise you, no matter how painful it is, when you're doing it, just do it because you just want to live. You just want to wake up and see another day. Even if you want to maybe just try one spoon because you just want to see another day. So that when they grow older, maybe you will even find answers. But if your health is going to deteriorate and you don't eat and you don't sleep and you end up following Vusi, it's going to be double-edged sword for your kids. I pray that God gives you the strength, just to keep going, to renew your strength every day so that you don't give up. And I pray, you get the closure that you deserve. But anyway, to the viewers at home, please do reach out to us, and then we will convey the message to my sister over here. And also, if maybe there's any information that if you were there on that day where Vusi was shot at the tavern, or you've heard about the situation, because I believe something like this. And also, guys, like that area, I don't believe that it's such a big area where somebody can just disappear like that and then there's no trace, there's no noise, there's nothing, Surely somebody knows something out there. And if you're watching this from at home and you know what happened and you saw something, please just reach out to us so that we can see how we help our sister so that she can get her closure. And also from our SAPS people, please do help our sister the best way that you know how so that she can get the closure that she deserves. With that being said, thank you so much, guys, for joining in. I will see you on the flip side. I love you. God bless you.